Friends, in the law of torts, so far we have discussed nuisance. You are well aware, and we discussed public nuisance also. You are well aware that unlawful interference in the enjoyment of right to property or right to safety or right to life of any person is nothing but nuisance. So if it is the nuisance is committed to public at large or to community or a group of persons, it is called public nuisance. And if it is done to an individual or to a particular family or particular group, then it is called only private nuisance. Please remember, in private level nuisance also, it is unlawful interference, unjust interference into the enjoyment. Please remember the word enjoyment, not possession, into the enjoyment of the right life of an individual, of the right to property also. This is what is called private nuisance. Here normally torts are civil wrongs, almost personal wrongs, private wrongs. Therefore you should be more careful or you should be vigilant about the so-called personal or nuisance, not private, not public. Public they can be taken as a crime also. I told you under section, from section 2868 IPC to 295 IPC also you can book cases. Anyway, so in private nuisance, if I give examples, it is easy for you to understand. Suppose if your neighbor raises the volume of his tape recorder or some home theater so that you will not be able to hear what is going on in your house. So normally every ear will have certain decibels of hearing purpose. If it exceeds that, definitely the eardrum may also break. So therefore it is definitely private nuisance. Second, so your friend planted some trees in his area. So they protruded to your side and they are giving foul smell, or every day you are getting nuisance by the dropping of unnecessary fruits. That is what is called nuisance, private nuisance, right? So these are the examples. Definitely already, since I have elaborately explained about the nuisance, I need not reiterate. Let us straight away go into the case laws. Case laws are standard case laws. Let us discuss. Number one, Radheshyam versus Guru Prasad, 1978. Radheshyam versus Guru Prasad, 1978. This Radheshyam, he started actually a ginning mill. In a certain area, he started a ginning mill. You are well aware, ginning mill అంటే దానిలో పత్తి వస్తుంది, పత్తి కూడా హ్యూమిడ్ కండిషన్లో వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ పత్తి నుంచి వాటిని ఓడదీసి డెఫినెట్గా మళ్ళీ జిన్నింగ్ ప్రాసెస్ చేసి యార్న్ కింద తయారు చేస్తూ ఉంటారు. నార్మల్గా ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్, బట్ లైక్లీ టు ఎక్స్ప్లోడ్. పొరపాటున పత్తిలో ఏదైనా స్పార్క్ పడిందంటే దాని మళ్ళీ లేచిపోయారు. ఇక్కడ డిఫెండెంట్ వచ్చేసి పక్కనే బ్రిక్ గ్రైండింగ్ మెషిన్ ఆర్ బ్రిక్ అదే ఇటుకలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీకి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇటుకలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ దాన్ని రేజ్ అబ్జెక్షన్ తర్వాత దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంజెక్షన్ దీంట్లో రెండు రెమెడీస్ ఉంటాయి. ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ కానీ న్యూసెన్స్లో రెండు. ఒకటి ఇంజంక్షన్ అంటే asking the other party, court will direct the other party not to continue the same. Second is damages, we think everything, right? So here the plaintiff objected by saying that dust will come from the so-called brick factory and also smoke will come the same, and at times sparks may come and immediately they may catch fire and it may result terrible loss to the plaintiff. Whether it is nuisance or not, yes, agreed, because there is every likelihood that the sparks from the brick kiln may ignite the cotton in the ginning mill. Secondly, the dust, whenever some dust goes, it will literally change the color of the cotton cloth also. Therefore, accepted, and injunction was given. Allahabad High Court case, injunction was given. Another old case, that is Helen's Smelting Co. versus Tipping, 1865. Yes, 1865. Alright, this smelting company, you may be knowing, smelting is a process, it is a metallurgical process where the metals or alloys will be converted. Time law, due to the smelting process law, lot of smoke will be emanated. ఒక్కొక్కసారి సల్ఫర్లో అయితే స్పార్కిల్స్ కూడా వస్తాయి. ఎన్ని స్మెల్టింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ఎదురుగా టిప్పింగ్ హ్యాస్ గాట్ ఎ హ్యూజ్ బంగ్లో అండ్ హీఈస్ మెయింటైనింగ్ 1000 acres ఆఫ్ ల్యాండ్. ఆ మధ్యలో కట్టుకున్నారని వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు.
ఇతర దేశాలు మనకేమో ఇట్లకి స్థలాలకి ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఎనివే ఈయనకి ఏమైందంటే ఈ స్మెల్టింగ్ వల్ల డెఫినెట్లీ ద స్మోక్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ డిస్టర్బింగ్ హిస్ పీస్ఫుల్ లైఫ్. ఆయన దానికోసం చుట్టూ ఆల్రెడీ ఫెరన్ ట్రీస్ పెంచున్నాడు. ఫెరన్ చెట్లు బాగా ఎత్తుగా పెంచున్నాడు. అవి కొంతవరకు ఆపినాయి కానీ ఆటోమేటికల్లీ బై స్మెల్ యూ గెట్ ఇట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్. న్యూసెన్స్ ఈజ్ ఇంటాంజిబుల్, ట్రెస్పాస్ ఇస్ టాంజిబుల్. అంటే కనపడకుండా వస్తాయి బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్, స్మోక్, వైబ్రేషన్స్, ఆల్ దట్ థింగ్స్ డిస్కస్. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాసన వస్తుందని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారంటే స్మోక్ను అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి సెకండ్ లేయర్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. అంటే ఇంకొక వరుసలో కూడా ఈ యొక్క ఫెరన్ చెట్లు పెట్టాడు. బట్ స్టిల్ దోస్ ట్రేస్ వర్ టోటల్లీ బర్న్డ్, లిటరల్లీ స్మోక్ దెబ్బకి తట్టుకోలే, కొత్తవి కదా, చచ్చిపోయింది. దెన్ ఫైల్డ్ కేస్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్, ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇన్ హిస్ హౌస్ అండ్ దిస్ మెల్టింగ్ కంపెనీ కాజ్ ద న్యూసెన్స్. అండ్ yes, agreed, the damages, yes, he has to pay damages since it is taken as a nuisance. And third case law, Chiranjilal, is also important case. Dattamal Chiranjilal versus Lodha Prasad, 1960. ఇక్కడ లోధా ప్రసాద్ he established an electric floor mill, not Haller, Schaller, ఆ mill కాదు, electric floor mill. So they, by which the plaintiff Dattamal Chiranjilal is having a restaurant nearby, and by the side of the restaurant there are so many flats, residential owners also there. ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోర్ నుంచి డ్యూ టు ద హీట్ అండ్ స్మెల్, పిండి అనేది వాసన వస్తుంది కదా. సో ఫ్లోర్ అంటే కేవలం మామూలుగా మనం బియ్యమే కాకుండా వీట్, అదర్ థింగ్స్ తెలుసు. సో డెఫినెట్లీ సమ్ ఆఫ్ దమ్ మే గివ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్మెల్. సో somebody may not be able to resist that smell also. Anyway, since it is emanating heat and smell, the neighbors are annoyed, it is causing nuisance them, and also the persons who came to the restaurant, they are also feeling pinch of the same. Therefore, the plaintiff filed a case against the so-called electric floor mill owner Lodha Prasad, and ultimately it is held to be nuisance, and he was directed to shift his premises. Here, please remember, flat owners, if it is affecting the flat owners, we have to take it as a public nuisance. But since only Dattamal Chiranjilal, who is the owner of the restaurant, he filed the case, it was taken as a private nuisance. Actually, you can take it as in the double sense also, right? So then, famous case Alapati Venkatrao versus Nijampatnam Satyanarayana. It happened in 1980. It happened in the year 1980. ఇది మీకు పెద్దగా చెప్పక్కర్లేదు, ఎందుకంటే తెనాల్లో రత్నమహల్ వెనకాల ఈ ఆలపాటి వెంకటరావు గారు నిజాంపట్నం సత్యనారాయణ ఇళ్ల పక్కలో రైస్ మిల్ కట్టేటప్పుడు నేను చుట్టుపక్కల అంతా దగ్గర నైబర్స్ దగ్గర నుంచి నో అబ్జెక్షన్ తెచ్చుకున్నాడు. నిజాంపట్నం సత్యనారాయణ అప్పుడు లేడు యాక్చువల్గా. తర్వాత ఈయన కేసు పెట్టాడు డ్యూ టు ద సౌండ్స్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద బిల్. తర్వాత మూక్ అంటారు, హస్క్ వచ్చి మా ఇళ్ల మీద పడుతుందని కేసు పెట్టాడు. తర్వాత కింద కోర్టు ఏంటంటే పర్మిషన్ ఉంది, ముందు మీరు అంతా చుట్టుపక్కల అంతా ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి నీకు కుదరదు అని చెప్పి దే డిడ్ నాట్ గివ్ ఇంజంక్షన్. అల్టిమేట్లీ ద మ్యాటర్ వెంట ద హైకోర్ట్, దే అపాయింటెడ్ commissioner signed, ultimately injunction granted. Yes, it is a nuisance because the sounds, దాంట్లో ఆయన చాలా తెలివిగా సౌండ్ ప్రూఫ్ ఇంజిన్కి ఏదో సైలెన్సర్ పెట్టాను, అది అన్నారు. ఆ సైలెన్సర్ పక్కోడి యొక్క గోడకి కాంపౌండ్ వాళ్ళ నుంచి బయటికి పెట్టాడు. ఎనివే, ఇట్స్ ఎ న్యూసెన్స్, హెల్డ్ టు బి 100% న్యూసెన్స్ కేస్. నౌ యాజ్ అడ్వకేట్స్, what are our defenses? This is most important, which we have to learn. Don't forget. So whenever any case of such comes, let us try whether this incident fits in any of the defenses. Now let us know what are the defenses. Please remember, the first defense is, already I told you, vigilantibus non dormantibus sub jura subvertinient. That means law comes to the aid, actually law equity anali. Law comes to the aid of persons who are alert బట్ నాట్ స్లంబరర్స్. అంటే ఎవరైతే అలర్ట్గా ఉంటారో, ఎవరైతే ఇమీడియట్గా ఇవే కేసు పెడతారో వాళ్ళకే సపోర్ట్ ఉంటుంది. కానీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత నిద్ర లేచి నాకు ఇప్పుడు జరిగిందంటే ఒప్పుకోరు. లిమిటేషన్ యాక్ట్ కూడా మీ జీవితం, ఎందుకంటే దేర్ షుడ్ బి ఎన్ ఎండ్ టు ద ఎనీ ఫైలింగ్ ఆఫ్ కేసు. లేకపోతే ఇయర్స్ టుగెదర్ కొన్ని 100 సంవత్సరాలు పెట్టినవి కూడా పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్. అంటే ఏంటంటే యూ మస్ట్ ఫైల్ ద కేస్ యాజ్ ఎక్స్పెడిషియస్లీ యాజ్ పాసిబుల్. దీనిలో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ గమనించాల్సింది, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్. దీనికి మెయిన్ పర్పస్ అది. ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? మీరు 3 మాటలు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అడ్వర్స్ పొజిషన్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్మెంటరీ రైట్స్, ఆల్ ఇది 2 మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ స్పెసిఫిక్ ఎఫెక్ట్ 3. సో
సో అడ్వర్స్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే మన ఇంటి ముందు ఏదన్నా ఒక స్థలంలో మనం అన్ఇంటరప్టెడ్ పొజిషన్ కంటిన్యూస్గా ఉంటే యూ కెన్ క్లైమ్ ఏ టైటిల్ ఓర్ రైట్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ 12 ఏళ్ళు ఉంటాయి. అలాగే ఇంకొకటి ఈ యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఏం చెప్పిందంటే మీ ఇల్లు ఉంది, మీ ఇంటి ముందు మున్సిపాలిటీ స్థలం ఉంది, దాని తర్వాత మున్సిపాలిటీ రోడ్ ఉంది, ఈ మధ్యలో ఉన్న మున్సిపాలిటీ స్థలాన్ని ఎస్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ రైట్. సో సరే దానికన్నా బెటర్ ఏంటి, అది 30 years మున్సిపాలిటీ స్థలం అయితే 30 years మీరు మున్సిపాలిటీ వారికి అబ్జెక్షన్ పెట్టకపోతే ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎ రైట్, అంతే టైటిల్ మీకు ఎవరు మున్సిపాలిటీ వారు. అలాగే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అయితే 20 years. ఈజ్మెంట్స్ అయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సహజంగా పల్లెటూరులో బాటదారి, అలాగే పొలాలకు వెళ్ళే దారి, లేదా ఏమంటారు మన బావులకు వెళ్ళే దారి, ఇలాంటి దారులు ఉంటాయి. ఆ దారుల్లో ఒక ఏ అనే అతను లాస్ట్ పొలం ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, బిసిడి అందరి పొలాల మధ్యలో నుంచి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వెన్షనల్ రూట్. సో ఇఫ్ నో బడీ అబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ద సేమ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years or 30 years, then it is you have got easementary right. సో 20 ఏళ్ళ తర్వాత నిద్ర లేచి ఏమయ్యా ఇటు రావడానికి అంటే లేదు అంటే కుదరదు. ఆ 20 ఏళ్ళు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. కేసులా వస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం. దీంట్లో మాత్రం ప్లీజ్ రిమెంబర్ సెక్షన్ 26 of the Limitation Act and section 15 of the Easements Act, by which you are conferred the right. Please remember, no title, only right. So case laws అయితే మీకు Stooges versus Bridgman 1879. Stooges versus Bridgman 1879. So ఇతను ది appellant, this means Bridgman. Bridgman is a very good contractor. He was having heavy machinery in his site. సో ఈ మిషనరీ రావటం పోవటం, లోడ్ అవటం పోవటం, దడ 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 పెద్ద సౌండ్స్ భయంకరంగా వస్తూ ఉంటాయి. సో నైబరింగ్ ఎవరు ఉండేవాళ్ళుగా జరిగిపోతుంది. నోబడీ అబ్జెక్టెడ్. బట్ ద ప్లెయింటిఫ్ Stooges, he started a clinic by the side of the defendant's heavy machinery unit. So normally what already sounds the clinic patients ఎందుకు వస్తారు, ట్రీట్మెంట్ కోసం. వాడికి దడ చూస్తే ఊళ్ళో గుడి చెప్పి డామ్లు లేచిపోయే పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎనివే, సో this business or the clinic was seriously affected. Therefore, Mr. Bridgman, this Stooges brought action against Bridgman, the heavy machinery owner. So, dani meeda yes. Here, he said prescription. For the past 20 years, nobody objected me. Then it is due to a prescription. అంటే ఈజ్మెంటరీ వల్ల ఈ రూట్ మొత్తం నేనే వెళ్తుంటాను, నో డిస్టర్బెన్స్, ఎవడు మాట్లాడటం లేదన్నాడు. కానీ since he had come to the notice very recently, 20 years period gone. ఇప్పుడు 20 years period తెలిసి ఊరుకుంటే అబ్జెక్షన్ పెట్టకుండా, అంటే కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దే కెన్ రైజ్ అబ్జెక్షన్. విత్ ఇన్ 1 year or 2 years అబ్జెక్షన్ పెట్టారు కాబట్టి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అప్లై కాదు. నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సెకండ్ ఈజ్ స్టాట్యూటరీ అథారిటీ. యు ఆర్ వెల్ అవేర్ స్టాట్యూట్ అకార్డింగ్ టు ది రూల్ బుక్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ది యాక్ట్స్, ద గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ they are competent to do so-called nuisances. Best example, railways. So రోజు రైలు వెళ్తూ ఉంటుంది, మన ఇంటి పక్కన దడ దడ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో కెన్ యూ సే దట్ ఈస్ న్యూసెన్స్? 100% న్యూసెన్స్, బట్ రైల్వేస్ ఆర్ దేర్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ passengers from end to end. Therefore, you cannot claim any damages. Likewise, when you are staying near the flyover or national highway, by the side of national highway, daily you will be hearing the horns of the so-called vehicles and you get disturbed, but still you can't do anything because of the statutory authority. There is a case also, Wagon versus Stafford Railway Co. 1850. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మామూలుగా ఆ కాలంలో 1850 మేము నోయింగ్, ఆ కాలంలో రైళ్లు బొగ్గు స్టీము వాటితో వెళుతూ ఉండేవి. పైనుంచి బొగ్గు మరకలు స్పార్క్స్ వస్తూ ఉండేవి. ప్లెయింటిఫ్ గారిలో వచ్చేసి రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే ఉంది. సో ఈ బండి పోతా పోతా ఇది అప్పుడు తాచినట్టుంది వెళ్ళి ఆ స్పార్క్ వెళ్ళి ఇంటి మీద పడి ఇట్ కాజ్డ్ డ్యామేజ్. సో హీ సెల్ట్ ఇట్ ఈస్ న్యూసెన్స్ బికాస్ రైట్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ సీరియస్లీ ఎఫెక్టెడ్. రైట్ టు ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆల్సో హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్. కానీ ద కోర్ట్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ. స్టాట్యూటరీ అథారిటీ, ఎస్ దే హ్యావ్ గాట్ ఎ రైట్. You can't stop them. You have to take your own precautions. By staying by the side of railways, you should expect that some sparks may come and you should be more careful. Paina edana patta eskoవాలి కానీ you cannot now claim it as a nuisance. You cannot claim damage in kuda. మూడోది వాలంటీ ఫిట్ నాన్ ఫిట్ ఇంజూరియా VNFI. సో మీకు బాగా సపోజ్ వాలంటీ నాన్ ఫిట్ ఇంజరీ అంటే
వెన్ యూఆర్ వాలంటీరింగ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. అందుకని మీకు అబ్జెక్షన్ ఫస్ట్లో చెప్పాను, తెనాలి రైస్ మిల్ కేసు. అలాగే మీరు కందుకూరు వెళ్తూ ఉంటే పెరల్ బేవరేజ్ దగ్గర వాసన వస్తూ ఉంటుంది, రోజు పడతానే ఉంటారు. అది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే మీరు చేస్తే తప్ప, లేదా ఈ 20 years పీరియడ్లో మీరు చేస్తే తప్ప యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఇట్. బికాజ్ మీ పక్కన ఉంది అబ్జెక్షన్ లేకుండా మొదట్లో తర్వాత కంటే కాదు. తర్వాత ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది న్యూసెన్స్ బై సెవరల్ పర్సన్స్, అపార్ట్మెంట్స్ వాటిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో 2-3 కలిసి న్యూసెన్స్ చేస్తుంటే ఎవరి మీద కేసు పెట్టాలి? యూ కెన్ ఫైల్ కేస్ అగెన్స్ట్ ఎనీబడి. ఆప్షన్ అట్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ ది ప్లెయింటిఫ్ అంటాం సహజంగా. సో అపార్ట్మెంట్స్, సో దిస్ వేస్ట్ థ్రోన్ బై సెవరల్ పర్సన్స్, సో you can file the case on one or other persons also. This is briefly regarding private nuisance. With this we'll stop. Thank you.